ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಡೆರಿವೇಷನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿವೈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ parallel plate capacitor, different types of capacitors we have. First one is we have the parallel plate capacitor. The second one is spherical capacitor. The third one is cylindrical capacitor. So like this we have different types of capacitors based on its shape of the conductors. So now we will discuss about ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 plates here. So here I have constructed a model of parallel plate capacitor. You can see here this is one plate and this is one plate here, this is positively charged, and here there is another plate here. So this is negatively charged plate. So if you look here, so there is a medium between these 2 plates. So this is dielectric medium here. These are the 2 terminals. So if you see the parallel plate capacitor here, so it consists of 2 parallel conductors here, so which are separated by a dielectric medium. Okay, so what is parallel plate capacitor then? Parallel plate capacitor, you can see the diagram here, you can see the model I constructed. So it consists of 2 parallel conducting plates. This is one conducting plate and this is another conducting plate, separated by, these 2 are separated by a small dielectric medium here, small distance, and in that dielectric medium is placed here. So such a system is known as a parallel plate capacitor. So what is parallel plate capacitor then? Parallel plate capacitor consists of parallel plate capacitor consists of 2 parallel conducting plates separated by a dielectric medium. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ there is one plate here, okay, and there is another plate, okay, and here it is separated by some dielectric medium here. So let us say there is some medium I kept here, dielectric medium. Okay, such an arrangement is known as a parallel plate capacitor. These are the terminals to provide potential difference here. Okay, so this is parallel plate here. So its area, let us say area A anta tagontivi, and the separation between them is D ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಸಿಂಬಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾಯ್ತಾ, ಇದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಸಿಂಬಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅದು ಲೆಂತ್ ನೀವು ಸೇಮ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಯರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 5 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ವೇರಿ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. It indicates variable capacitor. This is parallel plate capacitor. So now how to calculate the capacitance of parallel plate capacitor? There is a small derivation. So we'll discuss about the derivation about capacitance of parallel plate capacitor now. So now we'll discuss about the derivation. So expression for capacitance of a parallel plate capacitor. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಪ್ಲೇಟ್ 1 and plate 2 ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ A, and they are separated by some distance here. Let us say D. D is the separation between the plates here. Okay, so the charge on the plates A is plus Q, and the charge on B are 2. Second plate is minus Q. First plate charge is plus Q, second plate charge is minus Q. Electric field exists between these two places now. Okay, so sigma here indicates surface charge density, first plate. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ದು ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಟ್. Okay, and this is the second plate here, and these are the two terminals here, two terminals for capacitance. You can see here, so this is positively charged and this is negatively charged here. Okay, and the separation between them, so this is dielectric medium. So for time being I am taking air medium here, air ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಅದು ಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಈ ಪ್ಲೇಟಿನ ಏರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದು ಎ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಡೆರಿವೇಶನ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ plate capacitor consisting of two plates, consisting of two parallel plates, one and two, of area A. What is the area of each plate? Each plate area is A and separated by a distance what is the distance between these two plates now? Small d. Okay, this is distance here. Okay, so 1 and 2, plate 1 and plate 2 I considered here, plate 1 and here plate 2. Okay, so now what is the charge on plate 1? Plus Q, and charge on plate 2 is minus Q. The charge on plate 1 is plus Q, and charge on
charge on plate 2 is minus q, and let plus sigma and minus sigma be their respective charge densities or surface charge densities, respective surface charge densities. ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೀಜನ್, ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ the electric field between the plates of the capacitor is. So what is the electric field here? So let us say here this is the region between the two plates here. So I will consider a point here, and due to this is positively charged plate ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ 1 ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಹಿಯರ್ E1. Okay, so what about the negatively charged plate? In the negatively charged plate ಇಂದ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು, ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು one is E1 in this direction, and also there is another electric field E2 that is due to the negatively charged plate E2. Both are acting along the same direction. So therefore I can say here the electric field is equals to E1 plus E2. What is the value of E1? E1 is given by sigma divided by 2 epsilon naught. So the first chapter charged plate in the electric field is given by sigma divided by 2 epsilon naught. Okay, so the second one E1 ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತವೆ. Magnitude we need to add here. Both the electric fields are added because they are acting along the same direction here. So second ಇಂದನೂ ಕೂಡ sigma divided by 2 epsilon naught ಇರುತ್ತೆ, because charge per unit area ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೈಲ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್. We should take only its magnitude value, because the negative sign is taken already in the consideration of the direction here. So therefore we will not take the negative sign here. So if you add these two, you will get here 2 times sigma divided by 2 epsilon naught. Okay, so 2 cancel here, so I will get here sigma divided by epsilon naught electric field. So I get here total electric field is equals to sigma divided by epsilon naught. But what is sigma here? So I know that sigma is equals to surface charge density, that is Q divided by A. Okay, charge per unit area. So therefore, so here I will get here Q is the charge on the plate, any one plate you consider, divided by area. Its area is A, as I already discussed here, area of the plate is A. So into epsilon naught. Okay, so but also here the electric field is due to the electric field between these two plates here. So we consider here between these two plates is electric field due to between these two plates is potential gradient ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, that is potential difference divided by distance. So we already know electric field is equals to the potential gradient ಆಗಿರುತ್ತೆ. So therefore I will write here
I will write here, since electric field is equal to potential gradient, I can write here E is equals to V divided by D, potential difference divided by D. You call this one as equation 1 now. Okay, so therefore equation 1 becomes what is E? E is equals to V by D. E is equals to, in place of V, E, I substitute V divided by D. So V divided by D is equals to Q divided by A into epsilon naught. Okay, so now I want the value of C. So that is, but I can say here the capacitance of any capacitor is given by charge on any one plate divided by potential difference Q divided by V. So by the above equation, so therefore I can write Q divided by V. ಇಲ್ಲಿ Q ಇದೆ, V ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ C is equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Here I will write here. So Q divided by V is equals to Q divided by V is equals to epsilon naught A. This one is epsilon naught A divided by D. Okay, so but I know that the value of Q by V is equals to C ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ C is equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ epsilon naught A divided by D ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this is the derivation. So this is the derivation of what? The capacitance of parallel plate capacitor. Okay. So now suppose if we introduce a dielectric medium between the two plates of the capacitor, then what happens? Its capacitance increases by K times. So that we will discuss now. So as we already discussed here, so capacitance of a parallel plate capacitor, what is the formula here? Capacitance of parallel plate capacitor. Capacitance of parallel plate capacitor is given by, just now we derived, and its formula is C is equals to epsilon naught A divided by D. Okay. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಹೌ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಏರಿಯಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಏರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಏರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. Okay, suppose if the separation between the two plates ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab of dielectric constant K is inserted between the plates of the capacitor.
So that means here, so let us consider here a parallel plate capacitor here. So a parallel plate capacitor alli I will draw a small parallel plate capacitor, so which is now filled with what, some dielectric medium here. So the area of the plate is A and the separation between the plates is D, and now it is filled with some dielectric medium. Some dielectric medium is filled between these two plates now, as shown here. So like this, so it is positively charged, and here some dielectric medium is filled now here as shown here. Okay, so ಇದರ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ increases by k times. So you need to understand this point here. Capacitance increases by k times. So hagadre adar capacitance formula enagutte illi antandre, so the capacitance formula now it is given by C is equals to k times epsilon naught A divided by D. K times increase ಆಗುತ್ತೆ. What is K here? Dielectric constant. So for example, ಯಾವುದಾದ್ರೂ dielectric constant 10 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. So dielectric constant of the material 10 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ now it becomes 10 times. So very easy now. So to increase capacitance of the parallel plate capacitor, so now it is very easy. Just insert a dielectric slab, it will increase its capacitance by k times here. That means dielectric constant times. Okay, so therefore, so by this formula, so we can increase the capacitance of the parallel plate capacitor. So by three methods here. One is by increasing k value, second one is by increasing the area of the plate, and the third one is by decreasing the distance or separation between the plates here. So nimge question kelbodu, so how you can increase the capacitance of the parallel plate capacitor. Okay, capacitance of parallel plate capacitor can be increased by, ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, and C is directly proportional, ಇದು constant, we cannot change this value, is directly proportional to area, and C is directly proportional to 1 by distance. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಬೈ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ dielectric constant of the medium between the plates, of the medium between the plates. Okay, this is one method. Second method, by increasing the area of the plates, increasing the area of the plates. Third method,
ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೈ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಡಿಕ್ರೀಸ್ the separation between the plates, capacitance increases. If you increase the area, capacitance increases. If you increase the K value, capacitance increases. By decreasing separation between the plates. Separation between the plates. So like this here. So if you consider here, so if you increase the distance, then what happens? If you increase the distance, capacitance decreases. So if you decrease the distance, ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಿಯರ್, so if you increase the separation, then what happens? Its capacitance decreases. If you decrease the separation between the plates, capacitance increases. Okay, so by these ways, by these methods, we can increase the capacitance of the parallel plate capacitor. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ.